ഹായ്, നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ റോഡുകളാണ് ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും മോശമെന്ന്. അതിനോട് ഞാൻ വിയോജിക്കുന്നു. കാരണം ഇതിനേക്കാളും മോശവും ഡേഞ്ചറസും ആയിട്ടുള്ള പല റോഡുകളും നമ്മുടെ ലോകത്തുണ്ട്. സോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മല്ലു ഇൻകോഗ്നിറ്റോ. ഇന്ന് നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 10 dangerous roads you wouldn't want to drive on ആണ്. Let's watch. Roads you would never want to drive on. Passage de Gois, France. This 4.3 kilometer stretch of road links the French mainland with the island of Normontier on France's Atlantic coast. At first glance, you might think that's not a bad road to drive on. Wait a few hours and your opinion will change as the tide comes in and causes the entire route to vanish. Twice a day, this road is underwater and any car that mistimes their crossing is going with it. Even if you time the tides just right, driving this road can be a challenge because it's wet and covered with seaweed, which can make it as slippery as ice. പക്ഷേ ആ ഒരു റോഡിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പം ടൈഡ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു പാലം പോലെ അവിടെ പണിയാൻ പാടില്ലേ? പാലമില്ലെങ്കിലും അടിയിൽ കൂടെ വെള്ളം കടന്നു പോകുന്ന രീതിയിൽ ഇത്രയും കൂടെ പൊക്കി പണിത അത്രയും സീനാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ആ കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ ഒരു ഇത്. അടുത്ത് നോക്കാം. Mallu, Pertikaki Road, Greece. Over the 23.5 kilometer length of this Greek road, the elevation changed 500 meters. This might not sound so bad to you right now, but throw in a lot of potholes, significantly tight twists and turns, heavy truck, pedestrian, and livestock traffic, and the fact that there are very few, if any, guardrails, and you have one hell of a dangerous road. The icing on the cake for this particular route is that there are often no lines or markings, which means many nighttime travelers drive straight off the road and to their death. എനിക്ക് അവസാനം പെണ്ണ് പറഞ്ഞ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷെ ഇത്രയും ട്രാഫിക് പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് അവർ ആ റോഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തില്ല. എന്നല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീസ് അല്ലേ, അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി പ്രതീക്ഷിച്ചു. പിന്നെ ഹിമാലയത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ റോഡുകൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു റെയിലിങ്ങോ ടാറിങ്ങോ പിന്നെ ഒരു മാർക്കിങ്ങോ പോലും ഇല്ലാണ്ട് ഈ റോഡ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ, സമ്മതിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു. അടുത്ത് നോക്കാം. Luxor Al Hurghada Road, Egypt. This stretch of road between the ancient city of Luxor and the Red Sea resort city of Hurghada is one which many will tell you to stay away from. But why, you ask? First, the road goes through some rather remote areas where a breakdown can mean big trouble depending on what time of day it is. Second, this area is known to be patrolled by bands of criminals and terrorists who generally strike at night. This has led many people to drive without their headlights on at night, resulting in a significant number of fatal head-on collisions. If you want to drive at night, buy some high-end night vision goggles, please. എനിക്ക് മറ്റേ നീലാകാശത്തിലെ സീനാ ഓർമ്മ വരുന്നത്. ഇവർ രണ്ടുപേരും ബൈക്കിൽ പോകുമ്പം മറ്റേ കൊള്ളക്കാര് കയറൊക്കെ കെട്ടി റോഡ് തടഞ്ഞ് ഇവരെ കൊള്ളയടിക്കുന്ന ആ ഒരു സീനുണ്ടല്ലോ, അതെനിക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഓർമ്മ വന്നത്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട റോഡുകളിൽ രാത്രിയൊന്നും അധികം യാത്ര ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. പിന്നെ to each his own. അടുത്ത് നോക്കാം. Taroko Gorge Road, Taiwan. Part of Taiwan's Highway Number 8, the Taroko Gorge Road is widely considered to be the country's deadliest stretch of roadway. Carved into and sometimes through the mountainous terrain, this road faces significant erosion and landslides thanks to heavy rain and earthquakes. It is made all the more challenging by the fact that the road is extremely narrow in spots and has numerous blind corners which can be full-on surprises. Lose control or get bumped by another car? There's a good bet you are plummeting down the side of the mountain and becoming the latest victim of this infamous stretch of road. ഇങ്ങനത്തെ റോഡുകൾ, അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മലയൊക്കെ മുറിച്ച് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉള്ള റോഡുകളൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഡേഞ്ചറസാ. മണ്ടേന്ന് കല്ലോ പിന്നെ ഈ കെട്ടിപ്പൊക്കിയിരിക്കുന്ന സാധനം വലിയൊരു കല്ലിൻ്റെ മേലെ, ആ കല്ല് മെല്ലെ ഒന്ന് ഇടിഞ്ഞിരുന്നാലും മതി, നമ്മുടെ കാര്യം തീർന്ന്. പിന്നെ അത് ഇവിടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് പോലും ആലോചിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അടുത്ത് നോക്കാം. Skipper's Canyon Road, New Zealand. When your rental insurance won't cover you for driving on a road, you know it must be dangerous. Located in southwest New Zealand, Skipper's Canyon Road has all the characteristics you'd expect of a dangerous route. It is carved into the side of a mountain, has very little in the way of safety features and barriers, and is extremely narrow. In fact, this 16.5-mile stretch is so narrow that if two vehicles meet, one will often have to back up for some distance to find a pass wide enough to let the other pass safely.
ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, റോഡിന് വീതിയില്ല. മലമുകളിലൂടെയുള്ള റോഡുകൾ മിക്കവാറും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. പിന്നെ അവിടുത്തെ ആ ഒരു ജിയോളജി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം, ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മണ്ണാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അവസ്ഥ. ഇങ്ങനെയുള്ള റോഡുകളിലൂടെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. അതൊക്കെ വെച്ച് ആൾക്കാർ പോകുന്നതാണ്. എന്റെ അടുത്ത് നോക്കാം. Sema Highway, the Philippines. Situated 2,000 meters above sea level, this road is deemed safest in the summer months of March and April. That's because over the rest of the year, heavy rainfalls, fog, rock, and mudslides can turn this route into a nightmare. Tourists brave the risk to take in the amazing views of the landscape. Unfortunately, the dangerous environment combined with the fact that tour buses often drive far too fast on this rather narrow stretch means that every year there are many crashes as vehicles hit one another or simply roll off the edge of the road and plummet down the mountainside. അത് ശരിയാ. ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി മഴയത്ത് പോയിട്ട് മണ്ണിടിഞ്ഞാൽ പൊടി പോലും കിട്ടത്തില്ല. പിന്നെ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായ ട്രാഫിക്, അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് അനങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല, അവിടെ കിടക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ പെട്രോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ തീർന്നു, എല്ലാത്തിനും കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമായി. പക്ഷെ സ്ഥലം ഒരു രക്ഷയില്ല. ആദ്യം വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, പൊളി സ്ഥലം. അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആൾക്കാർ പോകുന്നത്. പിന്നെ ഫിലിപ്പീൻസിലെ ഹയസ്റ്റ് മോട്ടറബിൾ റോഡ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇവര് പറയുന്നത്. അടുത്ത് നോക്കാം. Tiananmen Mountain Road, China. Tiananmen. 11 kilometers long and with an elevation change of 1,100 meters from start to finish, this Chinese roadway is not for the faint of heart. With 99 hairpin turns, this road isn't narrow by the standard of other roads mentioned in this video, but meeting an oncoming vehicle can make things a bit challenging. There are barriers all along the route, but too much speed or getting caught up in the beauty of the surrounding mountains won't prevent you from going over the edge and taking a rather long fall to the bottom. ഈ തിയാനമെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഭയങ്കര ഫേമസാ. കാരണം ഇങ്ങനെ വീഡിയോസിലെല്ലാം കുറെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. അതായത് ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കെൻ ബ്ലോക്കിന്റെ ക്ലൈംഖാന 2. അതിനകത്ത് ഇയാൾ ഒരു ഫോർഡിന്റെ പഴയ ട്രക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്തത് ഇയാൾ ഈ വഴി കൂടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഫുള്ള് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ മൗണ്ടൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാണുന്നത്. അതൊരു രക്ഷയില്ലാത്ത വീഡിയോ, നിങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും കാണുക. പിന്നെ സെക്കൻഡ്, ലാൻഡ് റോവർ ഡിസ്കവറിയുടെ പരസ്യം. അവിടെ ഒരു അമ്പലമുണ്ട് ഈ തിയാനമെൻ മൗണ്ടന്റെ മുകളിൽ. അപ്പം അങ്ങോട്ട് കുറെ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്. ആ സ്റ്റെപ്പിലൂടെ ഈ ലാൻഡ് റോവർ ഓടിച്ചു കയറ്റുന്നതാണ് അടുത്ത വീഡിയോ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ രണ്ടും ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം, നിങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും കാണുക. അടുത്ത് നോക്കാം. Highway, Australia. Erie Straight, Highway. flat, and well-maintained. Australia's Erie Highway doesn't sound like it belongs on this list of dangerous roads. Do not be fooled. This 1,675-kilometer-long stretch of road goes through one of the most desolate and remote parts of Australia. Picture Mad Max, only with far fewer bandits and more wombats, camels, and kangaroos. In fact, the road is so straight, flat, and featureless that motorists have a hard time paying attention or even staying awake. This has produced a significant number of crashes and collisions, resulting in Australians giving the road the nickname Slaughter Alley. എന്താണെങ്കിലും ഈ ഇയർ റോഡിൽ അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം അതിന്റെ ഐസൊലേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ട്രാഫിക് ഇല്ല, പിന്നെ വളവും തിരിവൊന്നുമില്ല, വെറുതെ സ്റ്റിയറിംഗിൽ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം, കട്ടറൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ആർക്കാണെങ്കിലും ഉറക്കം വന്നു പോകും. അങ്ങനെ ഉറക്കം വന്ന് കുറെ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായ സ്ഥലമായോണ്ടാണ് ഇതിനെ സ്ലോട്ടർ റോഡ് എന്നതാ പറയുന്നത്. അതെന്താണ് ഈ സീനായി. പക്ഷെ ഈ മറ്റേ ടെസ്റ്റിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓട്ടോ പൈലറ്റിലിട്ട് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങാം. എന്താണെങ്കിൽ കൊള്ളാം. അടുത്ത് നോക്കാം. സ്ലോട്ടർ ആലി. Karakoram Highway, China to Pakistan. The world's highest paved international roadway, the Karakoram Highway cuts through the mountains and canyons that link China and Pakistan. Naturally, being a mountainous route, this road is dangerous to begin with. Add in heavy fog, sudden blizzards, and flooding, and you have a terrifying drive. It doesn't end there, however, as bandits and terrorists are known to camp out near certain sections of the road, always ready to strike an unsuspecting target. Even if you can handle all of this, the highway is so high above sea level that some drivers suffer from altitude sickness thanks to the thin air. ഇങ്ങനത്തെ റോഡുകൾ ഇന്ത്യയിലും ഉണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ ഈ റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ ഈ ഹിമാലയൻ എക്സ്പെഡിഷൻ വീഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, എല്ലാം ഇതുവഴി കൂടെ ഈ ജമ്മു ടു ഹിമാചൽ ആ ഏരിയയിലും പിന്നെ ജമ്മു കാശ്മീർ ഏരിയയിൽ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ റോഡുകളുണ്ട്. ആ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും, കാരണം എല്ലാം ഹിമാലയൻ മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് അല്ലേ, അപ്പം വേറെ അത്ഭുതമൊന്നുമില്ല. അടുത്ത് നോക്കാം. Sojila Pass, India. Sojila Pass. It truly is amazing what some people will call a road. This 9.5 long stretch is situated 3.5 kilometers above sea level and links the cities of Ladakh and Kashmir.
High winds and heavy snowfall make this route impassable for long periods during the year. Motorists are advised to use four-wheel drive, but the mud can become so thick after a rain that even the best vehicles get stuck. Even in perfect weather, the narrow roads, lack of safety barriers, and use by other large trucks and livestock mean the Zoji La Pass is one road to stay clear of. Alright. അതായത് സോജില പാസ് വളരെ ഫേമസ് റോഡ്. അതിപ്പം ലഡാക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ കശ്മീരിൽ നിന്ന് ഈ റോഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 9 കിലോമീറ്റർ സ്ട്രെച്ചില് എയർ ഭയങ്കര തിന്നാ, കാരണം അവിടെ ഓക്സിജൻ കിട്ടാറില്ല. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വണ്ടിയുടെ തന്നെ ആക്സിലറേഷനെയും പെർഫോമൻസിനെയും എല്ലാം ബാധിക്കും, എയർ ഓക്സിജൻ കുറവുള്ളതുകൊണ്ട്. പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ വഴിയാണ്, താഴെ കൊക്കയാണ്, താഴെ പോയാൽ പൊടി പോലും കിട്ടത്തില്ല, റോഡിന് ടാറില്ല, ഫുള്ള് മഡ്. പിന്നെ വണ്ടി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയ അവിടെ കിടക്കേണ്ടി വരും. എല്ലാം കൂടെ നോക്കുമ്പം അവസ്ഥയാണ് സത്യം പറഞ്ഞത്. അതാണ് സോജില പാസ്. സോ അത്രയുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ട് തോന്നിയ റോഡ് ഏതാണെന്ന് താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക. സോജില പാസ് തന്നെ എനിക്ക് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ട് തോന്നിയത്. പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് ഫ്രണ്ട്സിനോടും ഫാമിലിയോടും പറയുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ആ ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് ഞെക്കിയത്. സോ ഗൈസ്, that's for today. Have a nice day and peace out. Boom.